Marvelous morning, students. Today we are going to see the second part of the video, that is Prose 2, A Nice Cup of Tea by George Orwell. George Orwell has beautifully described the 11 golden points which is flourished by the nice cup of tea. So, in the last class we have seen the author introduction and 5 points, and today we are going to discuss point 6 to 10. Okay, last class we have seen who discovered the tea is none other than Shen Nang in 2737 BC. The emperor drank for his water and he was surprised at its taste and healing abilities. So this is what we have seen. So here I have given mind map. So the first point which we have seen, that is shall be Indian or Ceylonian tea, China tea without stimulation, shall be made in small quantities, teapot shall be of China or earthenware. That is, we have talked about a good sort of utensil which we should use for making tea. And then third point, pot should be warmed beforehand. So before in hand, the pot should be warm. And the fourth point, we have talked about the strongness of the tea. And then fifth point, tea shall be poured straight into the pot, no strainers or muslin bags. That is, the tea powder should be originally poured into the water and there is no bag or any artificial thing is put to made in that particular tea, the Orwell said. And today we are going to see point number 6, 7, 8, 9, 10, 11. So sixth point, let me recollect. Water should be boiling at the moment of pouring tea. So the water should be boiling at the moment of pouring tea. The water should be boiled before putting the tea. And then seventh point is, after making tea one should stir it or shake the pot. That is very, very important. When you put the tea powder into the teapot, that should be stirred or shake. That's what, then only we can get a good taste of tea as well as the aroma. One should drink of a good breakfast cup, that is cylindrical type of tea he mentioned in this 8th point. And one should pour the cream off. That is very, very important. Before pouring the milk into the decoction of the tea, we should take off all sort of creams in that particular milk. If not, that is not good enough, and the taste is not good because the oils will come out from that and the tea is like silky like that. So we have to take off all sort of creams before pouring into the tea. And then one should pour tea into the cup first. So here there's a controversial points. Today we are going to see that. So first, as per the George Orwell's opinion, so he says that the decoction of the tea should be poured into the cup first and then we have to add the milk. But in Britain, we have two type of people or committee we can say. One says that we should pour the milk and then the decoction of the tea, and one type of people they says that we should put milk and then decoction like that.
And then tea should be without sugar. Russian tea, that is very, very important. In Russia, the people never use sugar in it. So the George Well says that if you are having the tea with sugar, means you are not tasting the tea, you are tasting the sugar, he says. So he asks us to quit we have to quit the use of making sugar in the tea. Okay, so in the fifth point we have seen in the last class, and today sixth. See that. Sixthly, one should take the teapot to kettle and not the other way about. The water should be actually boiling at the moment of impact, which means that one should keep it on the flame while one pours. Some people add that one should use only water that has been freshly brought to the boil, but I have never noticed that it makes any differences. So here the author says that the teapot and the teapot should be heated before in hand, he said in that fifth point. And sixth point, he says that the boil should be the boil should be heated. Then only when we pour the tea powder in that, it will come out a good aroma, and then the color of is good and the tea is perfect. So அதான் இங்கே சொல்ல வராங்க. கண்டிப்பாக வந்து அந்த பாட் வந்து கண்டிப்பாக ஹீட் ஆகிருக்கணும், அந்த தண்ணி சூடாக இருக்கணும். அதே சமயத்தில் அந்த தண்ணியில் அந்த இலைகளை போட்டு நம்ம இது பண்ணக்குள்ள அது நல்லா டிகாஷன் திரண்டு வரும். அதே சமயத்தில் இதில் இன்னொரு பாயிண்ட்டும் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா, இப்போ நம்ம கடையில் டீ கடையில் பார்த்திங்கன்னா அந்த டிகாஷனை மாற்றி போடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சில பேர். ஏன்னா அவங்க அந்த டிகாஷன் வந்து ஏற்கனவே அதிலே இருக்கும். அந்த டீ ஒரு சில பேருக்கு வந்து அந்த ரொம்ப திக்காக பிடிக்காது. ஸோ அப்போ அந்த இதை வந்து டிகாஷனை மாற்றி போட சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி. ஆனால் இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, அந்த மாதிரி அந்த டிகாஷன் நல்லா ஏற்கனவே ஊறி இருக்கிறதுல டீ குடித்தா தான் இன்னும் டேஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. செவன்த்லி ஆஃப்டர் மேக்கிங் தி டீ ஒன் ஷுட் ஸ்டிர் இட் பிஃபோர். அதே சமயத்தில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் என்ன அப்படின்னா, இப்போ நம்ம டீ பவுடர் அதுக்குள்ளே போடுறோம் அப்படின்னா நம்ம கண்டிப்பாக அதை என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா நல்லா ஷேக் பண்ணிவிடணும். அதே சமயத்தில் நல்லா ஸ்டிர் பண்ணணும், கலக்கி விடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அப்போ தான் அந்த டீ இதெல்லாம் அடியில் போய் தழும்பும் நல்ல ஒரு ஃப்ளேவரை கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எயிட்லி, ஒன் ஷுட் ட்ரிங்க் அவுட் எ குட் பிரேக்ஃபாஸ்ட் கப், தட் இஸ் த சிலிண்ட்ரிக்கல் டைப் ஆஃப் கப், நாட் த ஃப்ளாட் shallow type. The breakfast cup holds more, and with the other kind of one's tea is always half cold before one has started on it. அப்படின்னா என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா, இப்போ அந்த சிலிண்ட்ரிக்கல் டைப் அப்படிங்கிறது நம்ம டீ நம்ம நல்லா ஃபுல்லாக குடிக்கிற வரைக்குமே அந்த சூடு வந்து அதில் தங்கும், நல்லா நம்ம என்ஜாய் பண்ணி டீயை வந்து குடிக்க முடியும். ஆனால் நீங்கள் ஃப்ளாட் டைப் ஆஃப் அந்த கப்பை வாங்கி வச்சிங்க அப்படின்னா அதில் ஊற்றிட்டு திரும்ப நீங்கள் குடிக்கிறதுக்குள்ளேயே அதை பாதி ஆறி போயிடும். நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க, டீ வந்து சூடாக குடிக்கணும் ஆரம்பிப்பாங்க. ஏன்னா நினைப்பாங்க அது ஆறி போயிடுச்சுன்னா அவங்களுக்கு அது பிடிக்காது, அந்த டேஸ்ட்டும் போயிடும். அதுதான் உண்மை ஆக்சுவலாக. நெக்ஸ்ட்டு நைன்த்லி, ஒன் ஷுட் போர் த க்ரீம் ஆஃப் த மில்க். நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, அப்போ நாமளே பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த டீ டிகாஷன் கொதிஞ்சு வரக்குள்ளே பாலை ஊற்றுவோம். அந்த ஊற்றுறதுக்கு முன்னாடி அதில் இருக்கிற ஆடை, அந்த க்ரீம், இந்த நுரை, இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணிடணும். இல்லை அப்படின்னா அது என்ன மாதிரி மதக்கும், அது வந்து டேஸ்ட்டை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Milk that is too creamy always gives tea a sickly taste அப்படிங்கிறாங்க ஆத்தர். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட்டு லாஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள். 10th, ஒன் ஷுட் போர் டீ இன்டூ கப் ஃபஸ்ட். நான் சொன்ன மாதிரி அங்கே ஒரு பிரச்சனையே போயிட்டுருக்கு பிரிட்டனில். ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீட்டில் டீ வைக்கிறது பார்த்திங்கன்னா இந்தியன் ஸ்டைலில் ஸ்டவ் மேலேயே நல்லா தண்ணியை ஒரு உட்டன்சில் தண்ணியை கொதிக்க வச்சு டீ பவுடர் போட்டு கொஞ்சம் மில்க் போட்டு அது வேறு. ஆனால் ஒரு சில பேர் பார்த்திங்கன்னா டிகாஷன் தனியாக வச்சுப்பாங்க, பால் தனியாக வச்சுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் டிகாஷன் ஊற்றிட்டு பால் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தேவைக்கேற்ற ஸ்பூன், ஒரு ஸ்பூன் 2 ஸ்பூன் போட்டு இது பண்ணிக்குவாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டைல் இருக்குது. ஆக்சுவலாக ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் மேக்ஸிமம் அவங்க மில்க் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஆனால் ஒரு சில இதில் வந்து பிரிட்டனில் வந்து இது என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா, ஃபஸ்ட்டு டிகாஷனில் பாலை கலக்கிறதா, பாலில் டிகாஷன் கலக்கிறதா, எது பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க.
ஒரு சில பேர் என்னங்கிறாங்க, டிகாஷனில் பால் கலந்தால் மட்டும்தான் டீ நல்லாயிருக்கும், ஒரு சில பேர் பாலுக்கு மேலே டிகாஷனை கலந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆத்தரை பொறுத்த வரைக்கும் டிகாஷனுக்கு மேலே பாலை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்டிர் பண்ணி பண்ணால் தான் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு இந்த பாயிண்ட்டில் தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க. திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் கான்ட்ரவர்ஷியல் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆல். Indeed, in every family in Britain, there are probably two schools of that on the subject. The milk first school can bring forward some fairly strong argument, but I maintain that my own argument is unanswerable. That is, that putting the tea in the first and stirring as one pours, one can exactly regulate the amount of milk, whereas one is liable to put in too much milk if one does it the other way around. ஸோ ஆத்தரும் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குறாரு, டிகாஷனுக்கு மேலே பாலை கலந்து இது பண்ணால் தான் நல்லாயிருக்கும். நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட்டாக நான் சொன்ன பார்த்திங்கன்னா அந்த ரஷ்யன் டீ. ஸோ ரஷ்யன் டீயில் என்ன பண்ண மாட்டாங்க, அவங்க எக்காரத்தை கொண்டு அது ஸ்வீட் போட மாட்டாங்க. ஆத்தரும் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா, உங்களுக்கு வந்து டீ பிரியர்களாக இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து அந்த ஸ்வீட் போட்டு குடிக்கக்கூடாது. அப்படி ஸ்வீட் போட்டு குடிக்கிறீங்கன்னா டீ பிரியர்கள் கிடையாது, அதனோட எல்லா டேஸ்ட்டையுமே நீங்கள் வந்து இழந்துடுறீங்க. அதான் ரூயின் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தை சொல்லியிருப்பாங்க. Lastly, tea, unless one is drinking it in the Russian style, should be drunk without sugar. I know very well that I am in a minority here, but still, how can you call yourself a true tea lover if you destroy the flavor of your tea by putting it sugar? எப்படி நீங்கள் சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்கிறார், கொஸ்டின் எழுப்புறாரு. It would be equally responsible to put in pepper or salt. அதே மாதிரி தான் ஆகும். If you sweeten it, you are no longer tasting the tea. ஒரு சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பாயிண்ட்னா, ஒரு சில பேர் இந்த டீயில் வந்து பெப்பர் சால்ட் அந்த மாதிரியும், ஸோ அந்த மாதிரி தான் இது பெருசாக ஒன்றும் கிடையாது. அதை எப்படி நீங்கள் சொல்லலாம் டீ பிரியர்கள்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னு. இஃப் யூ ஸ்வீட்டன் இட், யூ ஆர் நோ லாங்கர் டேஸ்டிங் த டீ. நீங்கள் அதை வந்து ஸ்வீட் போட்டிங்கனாவே டீயை நீங்கள் குடிக்கல, அதுக்கு வந்து நீங்கள் சுகரை தான் டேஸ்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. யூ குட் மேக் எ வெரி சிமிலர் ட்ரிங்க் பை டிசால்விங் சுகர் இன் plain hot water. Some people would answer that they don't like tea in itself, that they only drink it in order to warm and stimulate it, and they need sugar to take taste away. To those misguided people, I would say, try drinking tea without sugar for, say, a fortnight, and it is very unlikely that you will ever want to ruin your tea by sweetening it again. திரும்ப அதை சொல்கிறாங்க, பிடிக்காதுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா, அவங்களுக்கும் அது எதுவும் சொல்ல வராது. ஸோ இந்த ஸ்டைலை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா, these are not the only controversial points to arise in connection with tea drinking, but they are sufficient to show how subtilized the whole business. ஆக்சுவலாக அந்த சைனாவில் அவர் திடீர்னு தன்னோட ஹாட் வாட்டர் கொதிக்கிறதுக்குள்ளே அந்த டீயில் விழுது, அதில் குடிச்சு பழகிறாரு. அப்போது டீயில் இவ்வளோ பெரிய விஷயம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி அந்த சைனாவில் அவர் அந்த எம்பரர் வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னு சொன்னோம் இல்லையா. அப்போது திடீர்னு என்னது, எல்லா மக்களுக்கும் அதை அப்படியே பரப்புகிறாங்க, அதை வந்து அவங்கள அடிக்ட் பண்ண வைக்கிறாங்க. இப்போ பாருங்கள், அந்த டைம் ஆச்சுன்னா நம்மளுக்கு டீ குடிக்கணும்னு தோணும் பற்றி, அதான் அந்த அடிக்ஷன். அப்போ அந்த அடிக்ஷன் உருவாக்குனா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும், நம்ம வந்து அந்த டீயை திரும்ப திரும்ப குடிக்கணும்னு நினைப்போம். அப்போது அதனால என்ன சேல்ஸ், அப்போ இதை வச்சு ஒரு வியாபாரம் நடக்குது, இது ஒரு வியாபாரமாகவே மாறிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. There is also the mysterious social etiquette surrounding the teapot, and much might be written about the subsidiary uses of tea leaves, such as telling fortunes. இப்போது டீ அப்படிங்கிறது நம்ம குடிக்கிறதுக்கு மட்டும் கிடையாது, இந்த மாதிரியும் சில பேர் யூஸ் பண்ணுறாங்க, இது இந்த மாதிரியும் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறது வந்து ஃபார்ச்சூன்ஸை சொல்கிறதுக்காக டீ லீவ்ஸை பயன்படுத்துகிறாங்க. அதே சமயத்தில் விசிட்டர் வருவாங்க அப்படிங்கிறது ப்ரிடிக்ட் பண்ணுறதும் அந்த டீயில் தான். அதேமாரி ரேபிட்ஸ்க்கெல்லாம் ஃபீட் பண்ணக்கூடிய இலையும் டீ தான். அதேமாரி நம்ம ஏதாவது ஒரு காயம் ஏற்பட்டது, ஸோ அதை ஹீல் பண்ணுறதும் என்ன அப்படின்னா, அந்த பேர்ன்ஸை ஹீல் பண்ணுறதும் இந்த டீ லீவ்ஸ்க்கு உண்டு. அதுமாதிரி ஸ்வீப்பிங் த கார்பெட், அதுவும் இது பண்ணுது அப்படிங்கிறாங்க. இட் இஸ் ஒர்த் பேயிங் அட்டென்ஷன் டு சச் டீட்டெயில்ஸ் ஆஸ் வார்மிங் த பாட் அண்ட் யூஸிங் வாட்டர் தட் இஸ் ரியலி பாய்லிங். ஸோ பார்த்தீங்களா, மேலே எவ்வளோ சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம நினச்சிருப்போம் டீனா குடிக்கிறதுக்கு மட்டும்தான், குடிக்கிறதுக்கு மட்டும் கிடையாது, இவ்வளோ பர்பஸும் அதை மக்கள் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது. ஸோ ஆஸ் டு மேக் குவைட் ஷியோர் ஆஃப் bringing out of one's ration the 20 good strong cup of that 2 ounces properly handled out of 2. அது ஆக்சுவலாக நம்ம ரேஷன் பற்றி பார்த்துட்டிங்களா. ஸோ அது அங்கேயே அதான் சொல்ல வராங்க. என்ன அப்படின்னா, இது நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள், தமிழில் சொல்கிறேன் பாருங்கள். இவை தேநீர் சம்பந்தமான பிரச்சனைக்குரிய குறிப்புகள் மட்டுமல்ல, ஆனால் எவ்வளவு மதிநுட்பமாக இந்த தேயிலை வியாபாரம் ஆகிவிட்டது.
என்பதை பற்றியும் தான். தேநீர் கோப்பையை வைக்கும் சராசரியில் தேநீரை ஊற்றி குடிக்கக்கூடாது. தேயிலைகளை வைத்து அதிர்ஷ்டத்தை கூறுவது, விருந்தினர் வருகையை கணிப்பது போன்ற நம்பிக்கைகளும், முயல்களுக்கு உண்ண கொடுப்பது, காயங்கள் குணமாக்குவது, விரிப்புகளை சுத்தம் செய்வது ஆகியவையும் இவற்றில் அடங்கும். ஆனால் ஒருவருக்கு ரேஷன் அளவை கொண்டு அளிக்கப்படும் தேயிலையில் 2 ounce அளவுள்ள தரமான 20 கப்பை தேநீர் தயாரிப்பதே அனைத்திலும் சிறந்ததாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த எக்ஸாக்ட் தமிழ் மீனிங் ஃபார் தட். ஸோ டேக்கன் ஃப்ரம் த கலெக்டட் எஸ்ஸேஸ் ஜேர்னலிசம் அண்ட் லெட்டர்ஸ் ஆஃப் ஜார்ஜ் ஆர்வெல். ஓகே, ஸோ இங்கே பாருங்கள், நான் இங்கே வந்து இதை ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கலாம். இந்த க்ரோஷரி கொடுத்துருக்கேன். ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து யூ கேன் மேக் அ நோட் ஆஃப் இட். பேராகிராஃப் வந்து லாஸ்ட் வீடியோவில் நான் இது அப்லோட் பண்ணுவேன். ஸோ பாருங்கள், டாப் 10 வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் டீ ப்ரொடியூசிங் கண்ட்ரீஸ் 2019 வரைக்கும் இந்த டேட்டா பாருங்கள். சைனா, ஆக்சுவலாக இன்னொன்று என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா, சைனா ப்ரொடியூசஸ் மோர் டீ தென் எனி அதர் கண்ட்ரி இன் த வேர்ல்டு, ஃபாலோட் பை இந்தியா அண்ட் கென்யா. ஸோ சைனாக்கு அப்புறம் மெயின் 2 கண்ட்ரீஸ் அப்படின்னா அது இந்தியாவும் கென்யாவும் தான். சைனாவில் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா 2,04,443 இவ்வளோ டன் வந்து அங்கே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. 2,04,073 இந்த இதை வந்து அவங்க இது பண்ணிக்கிறாங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேட்டாவில் அதுதான் போட்டிருக்காங்க பாருங்கள். இங்கே 19ல் மாறி இருக்குது. டன் வந்து எவ்வளோ பண்ணுறாங்க, 2,04,074,866ன்னு போட்டிருக்காங்க. இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா 1,03,106,789. கென்யாவில் அப்படி பாருங்கள், கென்யா, ஸ்ரீலங்கா, வியட்நாம், டர்க்கி, இந்தோனேஷியா, ஈரான், அதுமாரி மியான்மார். ஸோ இதெல்லாம் டாப் 10 வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் டீ ப்ரொடியூசிங் கண்ட்ரீஸ். டன்ஸ் தான் கொடுத்துருக்கேன், நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இது ஜென்ரலாக தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகே, ஸோ பாருங்கள், இந்தியாவில் இந்த நாடு ஸ்டேட் அசாம், நீல்கிரி, மூணார் என்று டார்ஜிலிங். ஸோ இது இந்தியாவில் வெல் known for tea cultivation, well known places for tea cultivation. Okay, hope you have enjoyed this video. Make a note of it. We'll meet you in the next video, and in the next video we'll start with the second poem. The second poem that is very very interesting. ஸோ இங்கே பாருங்கள், இப்போது ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்டில் நம்ம வந்து எல்லாமே இந்த செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ், இந்த மாதிரி ஃபெய்த், இந்த மாதிரி பார்த்தோம். இப்போ செகண்ட் யூனிட் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே நேச்சர் சம்மந்தப்பட்டமாக வரும் எல்லாமே. இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம டீ அப்படின்னா அது ஒரு நேச்சுரல் கெலாமிட்டி தான், நேச்சுரல் திங் தானே. ஸோ அந்த நேச்சுரல் திங்கை பற்றி இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருக்கோம் ப்ரோஸில். அதே நேச்சுரல் திங்ஸை வச்சு நம்ம செகண்ட் இதை பார்க்க போகிறோம். ஓகேங்களா, நேச்சரை வச்சு. ஓகே, தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ். தேங்க்யூ.